Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie Inooro Mĩaraho. IBC gũthiĩ na mbere na kwamũkĩra maratathi ma ateti nĩguo kũmatheria kũhũranĩra iturwa. Kĩhĩtahĩtano gĩa gĩturwa gĩa Kandara kũmbanĩrwo nĩ ateti 17 kenda makĩrũgama me andũ kĩũmbe. Ikundi cia atumia na andũ ethĩ kuma gĩcũgũ gũkomberwo kĩgĩna kĩa mirioni 5 gĩa kũmateithia gwĩkũria. Arutwo arĩa mareharĩria gũthomera kothi matarĩtwo mathure mathomo ma mawĩra marĩa o ene mendete. Ngatho cia mwanya nĩ gũcagũra ceceni ya Inooro TV. Maya nĩ mohoro maitũ ma Inooro Mĩaraho. Nĩ njĩtagwo Jambi wa Njaũ. Tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ mũthenya wa gatatũ kĩrũmanĩrĩrio gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria atuthũrĩte gĩcanjama mbere ya maabitha IBC nĩ ũndũ wa kwaga kũhetũkio kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa thingira wa iregi. Mũthenya wa ũmũthĩ wa Iria ũrĩa ũrenda gĩturwa gĩa president na tigiti wa kĩama kĩa Usawa na arũmĩrĩri ake marokire ofici-inĩ cia IBC nyũmba-inĩ ya anniversary kũrĩa augĩte atĩ mũikarĩri gĩtĩ wa commission ĩno Wafula Chebukati ni aregete guthikiriria mateta make. Tuthie emwe kwa emwe ngina mwana ucio nigetha tuthikiriria maria marahanika. I don't know how we can expose our nation to that extent. We have eyes we can't see. The people who used to speak are now in the kitchen. So the whole nation is quiet. We have to come out and speak, guys. So what is happening there? You are reporting and so has qualified. It's a fraud. So why can't you first of all deal with the fraud, even before now we deal with the issue of a missing returning officer? Because this is another magic, another witchcraft that a returning officer is missing. He's running away from his client. So, my friends, this nation is in trouble. We are the owners of this nation. We need this nation today, we need it tomorrow, and the day after tomorrow, and in the next generation for our children. This general election is already in trouble. Rigging does not happen differently. And if we don't deal with this matter today, this matter will still appear in court after the general election. This nation will start fighting over who has won and who has not won. Because we ignored the fundamentals. We could see them. We didn't ask. People now start asking that question when their side loses. William akipoteza ataanza kusema hiyo. My friend Laila akipoteza atasema hivyo. Mimi nimesema because I'm also a candidate, mimi niwasemee mbele. So that we deal with this issue now so that it does not become an election petition issue. I am calling upon my opponents to speak the truth. They are quiet because it is favoring them. But when it start hurting them, because it will, they will be shouting loudest here. If we are genuinely intending to produce a genuine president for this nation, we must deal with issues genuinely now. Unajificha sasa, utaanza kuleta mambo. I'm calling upon William, my personal friend, to raise the matter now. I'm calling upon Laila to raise the matter now. He's calling himself reformist. What is this? Evil is happening under his nose because it is favoring him. He cannot say a thing. My friend William, he thinks it does not hurt him. It will hurt him deep. What I'm saying is, if we are genuine as Kenyan readers, we must have a conversation today on IBC, Boma's IBC site as a crime scene. And then we give it a clean bill of health even before we move forward. A praise whereby I am giving all my signatures and they are admitted and have a receiving document, and then some madman says they are not there. Because when they are there for sale. Huh? Yeah, they are used to top up people who can cough something. Guys, we can't run a nation like this. We must all stop and now have a conversation. Because if we don't do that, this nation will burn. And I want this tape to be played after 9. If we don't all ask these questions, Kenya will burn. You had indicated that you filed a complaint with the IEBC. Yes.
Yes. Have you maybe received any communication on when your matter will be heard? No. Nobody want to do with my issue. I'm not supposed to be a candidate. I'll tilt the balance. I'm not supposed to be a candidate. That is a principle set by people. That if Wairia is a candidate, the balance will tilt. So that's why they are playing games with me, cat and mouse with me, because they know that the person who can tilt balance here, and that is democracy, is Governor Mwangi Wairia. The guys are telling me that I have no signatures. I'm voted by 500. Riboti yo ya Mwangi Wairia muguthi na mbere kumemukira na njira ndaya hinda ritu ria matemo na mohoro-ini maitu ma Inooro hwaini na Inooro thaa ithatu. Tugithie na mbere ni ati mubunge wa Gatondo ya Rugongo wa Jiko wa Kibe, seneta wa Machakos Agnes Kavindu na seneta wa Tene Boni Halwale ni amwe ya ateti aria mahetũkĩtio ni commission ya IEBC niguo kuhuranira iturwa ngũrani gĩthurano-inĩ kia mweri wa kanana. Ihinda-inĩ o rĩu mũhũranĩri ũmwe wa gĩturwa kia ũmbunge gĩcigo-inĩ kia Isiolo ya Rugongo ni eheretie kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩu thutha wa kwaga kuhingia gikiro kia IEBC gya gukorwo na irore makiria ma 1,000. Kate Muthoni ena riboti ino. Mithenya ere thutha wa commission ya IEBC kwambĩrĩria mĩhang'o ya kũhĩtũkia ateti kũhũranĩra iturwa ngũrani gĩcigo-inĩ kia ũmbunge gĩa Thika, ateti Alice Ng'ang'a wa kĩama kia UDA na David Gakuyo wa kĩama kia Jubilee nĩ mahĩtũkĩtio kũhũranĩra gĩturwa kĩu, gũkũ mĩhang'o ya kũhĩtũkia ahũranĩri angĩ 15 igĩthiana na mbere. Tuko hapa siku ya leo kwa sababu tumepatiwa sasa certificate na fursa ya sasa ya kwenda kusimama mashinani. Nashukuru chama chetu cha UDA kwa nafasi hii ambao walitupatia, na sasa kwa miezi miwili nataka kuahidi ya kwamba Mungu akiwa upande wangu, hii kiti tunaleta na chama chetu cha UDA. Kwa kila mtu tafuta kura, ongea na watu, maneno hayapigani. Ongea, wacha kupangia mtu. Sisi hatupangii mtu. Watu wanaweza kutupangia lakini sisi hatupangii mtu. Tungetaka kuomba hata wale wengine tunashindana amani. Na kuo gĩcigo-inĩ gĩa Gatondo ya Rugongo, mũmbunge wa ihinda rĩrĩ wa Jiko Kibe agũkorwo akĩhũranĩra gĩturwa kĩu na mũng'ethanĩri wake wa ihinda Clement Kung'u wa Ibara thutha wa kũhĩtũkio nĩ IEBC. Andũ aya nĩ manyumagĩrĩria mũno na makanjĩra mheshimiwa tuko na wewe. Kwa hivyo imekuwa safari imekuwa ngumu kwa sababu the 5 years last 2 months ndio tumemaliza maneno ya koti. Wewe ni sure ati maundu mothe ni mayo na ati this time round ni gukorwo independent. Mahoya maitu ni githurano kiega nigetha uria wa win agathie na mbere. Seneta wa tene wa kaunti ya Kakamega Boni Halwale nake nĩ ahĩtũkĩtio nĩ IEBC kũhũranĩra gĩturwa kĩu gĩa seneta, no na kũrĩ ũguo nĩ atetetie ihinda iraya rĩrĩa commission ya IEBC irahũthĩra mbere ya ahĩtũkĩtie mũhũranĩri ũmwe wa gĩturwa. I want to my fellow candidates, our biggest enemy will be violence. And violence is not caused by voters. Violence is not caused by the police. Violence is not caused by observers. Violence is not caused by IEBC. Violence is caused by candidates. Nake mũmbunge wa Gũthukio Geoffrey Ososi agĩkũngũĩra kũhĩtũkio gwake nĩguo ahũranĩre gĩturwa gĩa seneta wa kaunti ya Vihiga, augĩte nĩ eharĩrĩirie kũrutĩra aikari a kaunti ya wĩra. Pewa ya kibali na IEBC kuweza kugombea kiti cha useneta. Hapa sasa ndio kinyang'anyiro kitaanza. Lakini mnajua kwamba wengi wanasema kwamba mimi ni front runner kwa sababu ya ile kazi ambayo tumefanya kule bunge la kitaifa. Kaunti-inĩ ya Isiolo gĩturwa kĩa ũmbunge kĩgucĩrĩirie ahũranĩri 17 kũrĩa ũmwe wao eyeheretie kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩu thutha wa kwaga kũhingia gĩkĩro kĩa IEBC gĩa kũngania irore 1,000. Today at least we managed to clear 8 candidates. So at least they are happy because yesterday most of them waited for long hours. But today at least we thank God we are able to clear almost half of the candidates. So tomorrow we are remaining with few, about 4 of them. Mĩhang'o ĩno ya kũhĩtũkia ahũranĩri iturwa ngũrani ĩgũkorwo ĩgĩtabanio nĩ commission ya IEBC nginyagia tarĩki 7 mweri wa gatandatũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.
Ahoranĩri 17 nĩo matanyĩtwo gũkorwo kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a. Kũringana na ABC, ahoranĩri kĩũmbe nĩ 9 rĩrĩa arĩa mena ciama arĩ 8. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro Victor Kĩnuthia aratarĩria, gĩkĩ nĩkĩo kĩhĩtahĩtano kĩrĩa kĩgucĩrĩirie ahoranĩri aingĩ Kandara ũkĩringithania na ithurano hĩtũku. Kura itanyiheire 120 kũringana na ithabu rĩa commission ya IBC mwaka wa 2017. Gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kandara nĩcio irahĩtwo nĩ ahũranĩri gĩturwa kĩa ũmbunge. Kĩbarũa kĩnene kĩa IBC nĩ gũcaria ũrĩa maabitha kũnyabarĩra ateti aya kura mũthenya wa gĩthurano, tondũ angĩkorwo watho wĩtĩkĩrĩtie nyabara erĩ harĩ o mũteti, nĩ kuga kwĩna ũhotekeku kĩrathi kĩmwe gĩa gũikĩria kura gĩgakorwo na makĩria ma andũ 38, o gĩturwa kĩa ũmbunge na waturanĩra na iturwa iria ingĩ 5, nyabara magakorwo na marĩa ingĩ makĩria. Na tũgakĩrĩria andũ magĩe na ũkirĩrĩria, magĩe na thayũ, candidates yao othe nĩmekorwo nĩ officer wa ABC nĩgetha magĩkorwo nĩmegũgĩtuĩka cleared within the timeline ĩrĩa ĩkĩheanĩtwo nĩ IEBC. Though mũndũ marakirio na around 4.5 hours, koguo nĩ ũkuona nĩ ga process kwenda kũrorwo, na nĩ wega still IEBC ndĩgateng'eria andũ arĩa marathiĩ independent mũno, tondũ nĩ ũkuona ona ti kwenda kwao, nĩ thĩna wa system. Arĩa mahetwo rũtha rwa kũmatha kura rĩu marabatarwo kũrũmĩrĩra na kinyi mawatho ma kambeini, amu IEBC ĩrĩ na ũhoti wa gũtinĩria thabarĩ ya mũteti gatagatĩ angĩmagarara. Lakini tumeweza pia kumalizia watu 4 na kuna wawili bado kwa nusu wale tunaendelea na kumalizia saa hii. Aya othe nĩ maiguanĩire gũtabania na gwĩka kambeini cia thayũ matũũra-inĩ mothe ma wadi ciothe 6 Kandara. Mere supporters ao maige thayũ, matige kũmunya billboards cia andũ arĩa angĩ, matige kũmunya posters cia andũ arĩa angĩ, na makorwo makĩra our voters na andũ a gũkũ Kandara na thĩinĩ wa bũrũri wothe, andũ othe maige thayũ. Kandara constituency do hereby certify that Julius Dumu Kaberere of ID number 851-8980 is validly registered for the National Assembly election to be held on 9th day of August 2022 in Kandara constituency. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kandara kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Now the work starts. Arutwo arĩa maraikarĩire mathomo mao ma secondary na merĩgĩrĩirwo kũingĩra university na college marathingatwo macagũre kothi kũringana na kĩrĩa mũndũ endete. Mwandĩki mũkaru wa gĩthomo kĩa ngathĩ ya igũrũ ministry-inĩ ya gĩthomo Simon Nabukwesi atarĩtie andũ ethĩ akiuga kũgacĩra kwa mũndũ mũtũrĩre-inĩ nĩ gũtuĩka ngũthi mawĩra-inĩ matiganĩte kumanaga na wendo wa mũndũ harĩ wĩra wake. Wangari Maria wa Mũigana ena riboti ĩno. PS Simon Nabukwesi ũrĩa warĩtie arĩ university-inĩ ya Embu hĩndĩ ya gũthũrima tabarĩra cia mĩako augĩte mũtino mũnene ũrĩa ũrahocia mĩrutĩre ya wĩra bũrũri-inĩ nĩ andũ aingĩ gũkorwo marĩ mawĩra-inĩ marĩa matendete. They are naturally perhaps talented and gifted to undertake those courses, not just to go into courses blindly, then they end up in jobs that they don't like. That is the tragedy of Africa. Augĩte makĩria na kũgũithia ikĩro cia mĩrutĩre ya wĩra andũ gũkorwo marĩ mawĩra-inĩ matendete nĩ mũtino harĩ ũgima wa meciria. But when you do what you love, you will do it with your heart in it. And that's what we are encouraging. Students need to revise their choices according to their qualifications, according to what they love, according to their natural gifts. Rĩrĩ mĩhang'o ya kũbanga arutwo kothi-inĩ na university-inĩ ĩrorete kũrĩkĩrĩrio mũthia-inĩ wa mweri wa 6. Arutwo nĩ marorio moe mweke ũyũ thirikari ĩgacĩrithĩtie mathomo ma kothi cia ũturi nĩguo maibaimbie ũmenyo na ũgĩ wao. Institutions, because they want a hands-on kind of training. It's their choice. So C+ is the minimum requirement. But some choose to go elsewhere. Some choose to go to private universities. Some choose to go to TVET institutions. Na kuona nĩ gũkoretwo na makaya ma university nyingĩ cia mũingĩ gũkundererwo nĩ kĩgĩna, Nabukwesi orĩtie university ici igĩe na njĩra cia gũthondeka mbeca cia gwĩtwarithia na mbere ona ikĩhũragwo njeki nĩ thirikari. It's out of the resources that are locally, internally generated and savings from other expenditures. For example, this university has
installed the solar panels so that a building like this one is not using electricity from Kenya Power. They are saving over 120,000 per month. Na kuri aria magunikire na ngombo cia HELB, PS amathingatite metikire kuriha niguo ruhonge ruru ruhote kunyitirira arutwo angi. But it's assumed that those who are able to pay should not depend on Higher Education Loans Board. Higher Education Loans Board should only support those who cannot afford to pay fees. Makiria ma ciringi bilioni 10 niguo thire uria utarihitwo kuri ruhonge rwa HELB ni arutwo a tene. Ngiribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana. Na twambe twikirie oro hanini ndugathie kuraihu ni tugucokereria. Ni aje? Ni kama unashanga kwa nini naangalia simu